En el verano de 1821, mientras México celebraba su independencia de España con fuegos artificiales y gritos de libertad en las plazas de la Ciudad de México, la Hacienda San Jerónimo permanecía en un silencio sepulcral. Ubicada en las afueras de Querétaro, donde los campos de maguey se extendían hasta perderse en el horizonte polvoriento, aquella propiedad colonial parecía un monumento a la decadencia. Sus muros de adobe se agrietaban bajo el sol implacable, las tallas rojas del techo habían comenzado a caerse una a una, y el jardín que alguna vez fue el orgullo de la familia Mendoza ahora era un cementerio de rosales secos y fuentes sin agua. Pero la verdadera ruina de San Jerónimo no estaba en sus paredes desmoronadas ni en sus campos abandonados. Estaba en el sótano del ala este, donde vivía una figura que los trabajadores llamaban simplemente la criatura. Un ser que había nacido 22 años atrás, desafiando todas las categorías que la sociedad colonial conoce. La partera que asistió a aquel parto había salido corriendo de la habitación, sanaguándose y murmurando oraciones en latín que había aprendido de memoria sin entender su significado. Dona Esperanza de Mendoza, después de ver a su recién nacido, había ordenado que lo envolvieran en mantas oscuras y lo levaran lejos de su vista. Don Rodrigo de Mendoza, el patriarca de la familia, había consultado con 3 sacerdotes diferentes sobre qué hacer con aquella abominación de la naturaleza. Los 3 habían coincidido, era una prueba divina, un castigo por algún pecado oculto de la familia, y debía ser mantenido en secreto absoluto. No podía ser bautizado como niño ni como niña. No podía llevar el apellido Mendoza públicamente, y definitivamente no podía vivir en la casa grande junto a sus hermanos legítimos. Así fue como el hermafrodita creció en los establos primero, alimentado por una nodriza indígena que había sido amenazada con la muerte y revelaba el secreto. Y luego en el sótano, cuando su cuerpo comenzó a desarrollar características que hacían imposible ocultar su naturaleza dual ante los trabajadores de la hacienda. Durante 22 años, la criatura había aprendido a leer el mundo a través de las rendijas de las puertas, los susurros filtrados por las paredes de piedra y las miradas de asco mezcladas con curiosidad mórbida que recibía en las pocas ocasiones en que alguien bajaba al sótano. Había aprendido a leer y escribir en español y latín gracias a libros viejos que un capellán borracho le había lavado años atrás, quizás por compasión o quizás por el morbo de educar a un monstruo. Había aprendido los nombres de sus hermanos legítimos, Rafael, Sebastián y María Dolores, quienes vivían en la casa grande sin saber de su existencia. Había aprendido sobre la estructura social de la hacienda, los Mendoza en la cima, los capataces mestizos en medio, y en la base, los esclavos que aún permanecían en San Jerónimo a pesar de que la independencia supuestamente los había liberado. Papal y realidad eran cosas diferentes en aquellos días de transición. La criatura también había aprendido algo más peligroso. Había aprendido a odiar con una intensidad que consumía cada pensamiento, cada respiración, cada latido de un corazón que bombeaba sangre de dos naturalezas. Odiaba la madre que había ordenado su destierro, odiaba al padre que había consultado sobre si matarlo habría sido un pecado menor que dejarlo vivir, odiaba a los hermanos que reían en los jardines mientras ella sobrevivía con sobras de comida que los perros recazaban. Odiaba la sociedad que había decidido que su existencia era una abominación antes de que pudiera siquiera comprender qué significaba existir, y sobre todo, odiaba la mirada de los que bajaban al sótano, esa mezcla de asco, curiosidad y algo más oscuro que brillaba en los ojos de algunos hombres cuando la observaban. Pero en mayo de 1821, algo cambió en la criatura. Quizás fue el air de revolución que flotaba en el ambiente. Quizás fue cumplir 22 años en absoluta soledad.
O quizás fue simplemente que el odio había alcanzado un punto de saturación que exigía liberación. Una noche, mientras escuchaba los gritos de celebración que llegaban desde el pueblo cercano donde festejaban la independencia, la criatura tomó una decisión que cambiaría el destino de todos en la Hacienda San Jerónimo. Si el mundo la había condenado a existir en las sombras, entonces desde las sombras actuaría. Si la sociedad había decidido que no merecía en nombre ni identidad, entonces se convertiría en la pesadilla sin nombre que está en la oscuridad. Y Dios, la iglesia y los hombres habían determinado que su cuerpo era una abominación, entonces usaría ese cuerpo como arma de una venganza que ninguno de ellos podría anticipar. El primer objetivo fue elegido con cuidado calculado. Se llamaba Tomás, un esclavo de 35 años que había llegado a San Jerónimo 15 años atrás, comprado en un mercado de Veracruz junto con su esposa, quien había muerto de fiebre 2 inviernos después. Tomás trabajaba en los campos de maguey bajo el sol despiadado, su piel oscura marcada por cicatrices de latigo que databan de la época en que Don Rodrigo aún tenía fuerzas para imponer disciplina personalmente. Pero Tomás tenía una característica que lo hacía perfecto para los planes de la criatura, era uno de los pocos trabajadores que bajaba regularmente al sótano, encargado de lavar comida y vaciar el horno 2 veces por semana. Y en sus ojos, la criatura había detectado algo más que asco o curiosidad. Había detectado deseo, un deseo retorcido, vergonzoso, pero innegable. Una noche de junio, cuando el calor hacía que el mismo pareciera vibrar, Tomás bajó al sótano lavando una bandeja con tortillas duras y frijoles fríos. La criatura lo esperaba sentada en el cater de paja, cubierta únicamente por una sabana delgada que revelaba más de lo que ocultaba. La luz de la vela que Tomás lavaba proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, creando una atmósfera que oscilaba entre lo sagrado y lo profano. Por primera vez en 22 años, la criatura habló con voz clara y directa, sin el tono sumiso que generalmente usaba. Tomás, sé lo que ves cuando me miras. Sé lo que piensas en las noches cuando recuerdas mi cuerpo. Tomás dejó caer la bandeja, y el ruido de la loza rompiéndose contra el suelo de piedra resonó como un disparo en el silencio del sótano. No sé de qué hablas, mintió Tomás, pero su voz temblaba y sus manos también. La criatura se levantó lentamente, dejando que la sabana cayera al suelo. Su cuerpo, iluminado por la luz parpadeante de la vela, era efectivamente una contradicción viviente, pechos pequeños pero definidos, caderas anchas, pero también una estructura muscular masculina en los hombres y brazos, y entre las piernas, ambos órganos sexuales en diferentes grados de desarrollo. Era un cuerpo que la naturaleza había creado sin consultar los manuales de los médicos ni las doctrinas de los sacerdotes. No mientas, dijo la criatura acercándose a Tomás con pasos medidos. En esta hacienda todos mienten. Los Mendoza mienten sobre su riqueza cuando las deudas los ahogan. Los capataces mienten sobre los robos que cometen. Los sacerdotes mienten sobre sus votos de castidad. Pero tú y yo, aquí abajo, podemos permitirnos la verdad. Tomás retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared fría del sótano. Su respiración se había acelerado y en sus ojos había ahora una mezcla de terror y fascinación. Dicen que eres obra del diablo, susurró. Dicen que quien te toca queda maldito. La criatura sonrió, y fue una sonrisa sin alegría, sin calidez. Una sonrisa que había aprendido observando a los depredadores que ocasionalmente bajaban al sótano a mirarla como se mira a un animal en una jaula. Y tú crees en maldiciones, Tomás. Tú que has sobrevivido a la esclavitud, al latigo, a ver morir a tu esposa sin poder hacer nada,
que maldición podría ser peor que la vida que vives? Las palabras penetraron en Tomás como cuchillos afilados, cortando a través de las defensas que había construido para soportar su existencia miserable. Dime una cosa antes de que continue. ¿De qué ciudad de México me estás escuchando? Comenta abajo. Quiero saber desde donde siguen estas historias que la historia oficial nunca contó. La criatura colocó una mano en el pecho de Tomás, sintiendo como su corazón latía como un pájaro atrapado. Esta noche puedes elegir, Tomás. Puedes salir de aquí corriendo, volver a tu jardín en el establo y seguir viviendo tu vida de sobras y latigos. O puedes quedarte. Puedes tocar lo que todos llaman abominación. Puedes satisfacer esa curiosidad que te come por dentro hace meses. Pero te advierto, si eliges quedarte, mañana no serás el mismo hombre que eres hoy. Tomás cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su expresión. Quizás fue la desesperación de una vida sin placer en la esperanza. Quizás fue la curiosidad morbida de tocar lo prohibido. O quizás simplemente fue el cansancio profundo de un hombre que había dejado de temer a las consecuencias porque ya no tenía nada que perder. Me quedo, dijo con voz apenas audible. Y la criatura sonrió nuevamente, pero esta vez había algo más en esa sonrisa, algo que brillaba en sus ojos con intensidad casi febril, triunfo. El primer paso de su venganza estaba en marcha. Si estas historias ocultas del México colonial te eres en la piel, suscribid al canal para seguir descubriendo verdades que el tiempo intento enterrar. Activa la campana porque lo que sigue va a remover los cimientos de lo que creas saber sobre nuestra historia. Lo que sucedió aquella noche en el sótano de la Hacienda San Jerónimo quedaría registrado solo en la memoria de uno de los participantes. Porque 3 días después, el cuerpo de Tomás fue encontrado flotando en el pozo principal de la Hacienda, sus ojos abiertos mirando hacia un cielo que nunca más vería, y en su rostro, congelado para la eternidad, una expresión de horror absoluto que ni siquiera la muerte había podido borrar. La mañana del 4 de junio amaneció con un cielo plamizo que presagaba tormenta, aunque en Querétaro las tormentas de verano solían ser traicioneras, prometiendo lluvia que nunca llegaba. Fue el capataz mestizo, un hombre llamado Vicente Ruiz que había servido a los Mendoza durante 20 años, quien descubrió el cuerpo de Tomás flotando en el pozo. Vicente había bajado a sacar agua para los caballos cuando vio algo oscuro flotando en la superficie, algo que al principio confundió con un costal de grano caído accidentalmente. Pero cuando la luz del amanecer iluminó mejor la escena, Vicente vio los dedos hinchados, la camisa de manta empapada y el rostro de Tomás mirando hacia arriba con esos ojos desorbitados que parecían haber visto algo que ningún ser humano debería presenciar. El grito de Vicente despertó a toda la hacienda, y en cuestión de minutos, trabajadores, sirvientes y hasta los Mendoza se habían congregado alrededor del pozo, formando un círculo de curiosidad morbida y susurros nerviosos. Don Rodrigo de Mendoza, ahora un hombre de 62 años cuya espalda encorvada y manos temblorosas revelaban el peso de décadas de administrar una hacienda en decadencia, ordenó que sacaran el cuerpo inmediatamente. 4 trabajadores bajaron cuerdas y con esfuerzo considerable lograron extraer el cadáver de Tomás, que cayó en la tierra seca con un sonido humido que hizo que varias mujeres se santiguaran y apartaran la mirada. El cuerpo había estado en el agua probablemente entre 2 y 3 días, según estimó Don Rodrigo, basándose en el grado de hinchazón y el olor que comenzaba a emanar. Pero lo que realmente perturbaba no era el estado del cadáver, sino su expresión facial. Los ojos de Tomás estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas.
Su boca formaba un círculo perfecto, como si hubiera muerto en medio de un grito, y en su cuello había marcas extrañas, marcas que don Rodrigo no supo identificar inmediatamente, pero que definitivamente no parecían causadas por ahogamiento accidental, fue un accidente, declaró don Rodrigo con voz que buscaba autoridad pero sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Tomás debió venir al pozo de noche, respiró y cayó. Que lo entierran en el cementerio de esclavos antes del mediodía. Pero sus palabras no convencieron a nadie. Los trabajadores intercambiaban miradas significativas, las mujeres susurraban entre ellas, y Vicente Ruiz, quien conoce cada centímetro de aquella hacienda, sabía perfectamente que el pozo tenía un muro de piedra de medio metro de altura alrededor. Nadie resbalaba accidentalmente en ese pozo. Había que hacer un esfuerzo consciente para caer allí, o alguien tenía que empujar. Mientras los trabajadores envolvían el cuerpo de Tomás en una sabana vieja para llevarlo al cementerio, un pequeño detalle llamó la atención de una de las sirvientes más jóvenes, una muchacha de 16 años llamada Lucía que trabajaba en la cocina. En la mano derecha de Tomás, cerrada en un puño que la rigidez cadavérica había mantenido apartado, había algo. Lucía se acercó discretamente mientras los demás discutían sobre cómo transportar el cuerpo, y con cuidado abrió los dedos rígidos de Tomás. Dentro de su palma había un mechón de cabello largo de un color castaño rojizo unusual, y junto al cabello, un pequeño trozo de tela que parecía haber sido arrancado de una prenda durante una lucha. Lucía miró alrededor rápidamente para asegurarse de que nadie la observaba, guardó los objetos en el bolsillo de su delantal y se alejó antes de que alguien notara su descubrimiento. El entierro de Tomás fue un asunto apresurado y sin ceremonia. El sacerdote local, el padre Anselmo, un hombre obeso que sudaba copiosamente incluso en días frescos, murmuró algunas oraciones en latín sin convicción real, mientras cuatro trabajadores bajaban el cuerpo envuelto en la sabana a una tumba poco profunda cavada en tierra dura. No hubo lápida, no hubo cruz, solo un montículo de tierra que marcaría temporalmente el lugar hasta que las lluvias de verano lo nivelaran con el resto del cementerio. Mientras la tierra caía sobre el cuerpo de Tomás, Dona Esperanza de Mendoza observaba desde la ventana de su habitación en la casa grande, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas que nadie podía escuchar. Pero sus oraciones no eran por el alma de Tomás. Sus oraciones eran para que nadie descubriera el secreto que había guardado en el sótano del ala durante 22 años. En el sótano, la criatura había escuchado la conmoción de la mañana. Las paredes de piedra eran gruesas, pero no lo suficientemente gruesas como para bloquear completamente los gritos, los pasos apresurados y el murmullo generalizado que había seguido al descubrimiento del cuerpo de Tomás. La criatura había permanecido en su cadáver inmóvil, con una expresión de calma absoluta que contrastaba violentamente con el caos en el exterior. No había remordimiento en sus ojos. No había miedo, no había duda. Solo había una satisfacción fría y calculada. El plan había funcionado exactamente como lo había imaginado. Tomás había bajado al sótano 3 noches atrás, atraído por promesas de placer prohibido. Lo que encontró fue algo muy diferente. La criatura no lo había matado con violencia física. Eso habría dejado marcas demasiado obvias. En cambio, había usado algo mucho más insidioso, había usado su propio cuerpo como trampa y su mente como arma. Durante las horas que Tomás pasó en el sótano aquella noche, la criatura había hecho cosas que desafiaban las categorías morales de la época. Había usado su dualidad física de maneras que Tomás nunca había experimentado ni imaginado, empujando los límites de su comprensión sobre placer y dolor hasta que ambos se volvieron indistinguibles. Había susurrado palabras en su oído,
palabras que excavaban en los mitos más profundos de Tomás, en sus culpas ocultas, en los secretos que guardaba incluso de sí mismo. Lentamente, meticulosamente, había quebrado algo fundamental en la psique de Tomás, algo que una vez roto no podía repararse. Cuando finalmente lo había dejado salir del sótano justo antes del amanecer, Tomás ya no era el mismo hombre que había entrado. Era un cascarón vacío, caminando en shock, con los ojos vidriosos y la mente fragmentada. La criatura no había seguido a Tomás. No había necesidad. Sabía exactamente lo que sucedería. Tomás caminaría por la hacienda como un sonámbulo, su mente incapaz de procesar lo que había experimentado, incapaz de reconciliar lo que había sentido con lo que la sociedad lo había enseñado que debía sentir. Y eventualmente, buscando alguna forma de limpiar la contaminación que sentía en su piel, en su alma, Tomás se dirigiría al pozo. La criatura no sabía exactamente cuál había sido la intención de Tomás, y francamente no lo importaba. El resultado era el mismo, un cuerpo en el pozo y el primer acto de venganza completado. Pero la criatura no planeaba detenerse en Tomás. Eso sería desperdiciar 22 años de odio acumulado en una sola víctima. La muerte de Tomás era apenas el prólogo de una historia mucho más larga y oscura. Ya tenía identificado al segundo objetivo, un hombre llamado Francisco que trabajaba como herrero en la hacienda. Francisco tenía 42 años, manos colosas del trabajo con metal caliente y una reputación de ser particularmente cruel con los trabajadores más jóvenes. La criatura lo había observado durante años desde las sombras. Había visto como Francisco disfrutaba ejercer el pequeño poder que su posición le otorgaba, como humillaba a otros para sentirse superior. Francisco también bajaba ocasionalmente al sótano, supuestamente para reparar la rejilla de hierro de la puerta, pero la criatura había notado como sus ojos se demoraban en su cuerpo, como encontraba excusas para tocar su piel bajo pretexto de examinar su condición física. La tarde del día en que enterraron a Tomás, Francisco bajó al sótano lavando herramientas para revisar las bisagras de la puerta. La criatura lo recibió con una sonrisa que podría interpretarse como amigable o amenazante dependiendo de la perspectiva. Francisco, dijo la criatura con voz suave, casi musical. Que amable de tu parte venir a visitarme justo hoy, cuando todos están tan alterados por lo de Tomás. Francisco dejó caer su caja de herramientas, y el estruendo metálico resonó en el sótano. No vine a visitarte, dijo Francisco con voz áspera. Vine a hacer mi trabajo. Pero sus ojos ya traicionaban su mentira, moviéndose nerviosamente entre el rostro de la criatura y su cuerpo, apenas cubierto por una bata delgada. Claro, respondió la criatura, levantándose lentamente del cadáver. Tu trabajo. Siempre tan dedicado a tu trabajo, Francisco. Aunque me pregunto, Don Rodrigo sabe cuánto tiempo pasas realmente aquí abajo? Sabe que las bisagras que supuestamente reparas nunca parecen quedar completamente arregladas, requiriendo visitas constantes? La acusación implícita flotó en el aire del sótano como humo tóxico. Francisco apretó los puños, su rostro enrojeciendo con una mezcla de ira y vergüenza. Cuidado con lo que insinúas, monstruo, escupió las palabras. Podría bajarut esa lengua viperina con mis propias manos. La criatura se acercó más, hasta que estuvieron separados por apenas unos centímetros. Y susurró, podrías intentarlo, Francisco. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué le pasó realmente a Tomás? ¿No crees? Y si empiezan a investigar su muerte, ¿cuánto tiempo pasará antes de que alguien recuerde todas tus visitas a este sótano? El rostro de Francisco palideció instantáneamente. La implicación era clara y devastadora.
Si surgeon suspecas sobre la muerte de Tomás, cualquiera que hubiera tenido contacto reciente con la criatura se convertiría automáticamente en sospechoso. Y Francisco sabía que en la jerarquía social de la Hacienda, un herrero mestizo era perfectamente prescindible. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Francisco, su voz ahora despejada de toda bravuconería. La criatura sonrió, y fue una sonrisa que habría hecho que un hombre más inteligente saliera corriendo del sótano. Por ahora, nada. Simplemente quiero que sepas que estamos conectados, tú y yo. Que tu destino y el mío están ahora entrelazados de maneras que no puedes ni imaginar. Y que cuando llegue el momento adecuado, volveré a la marut. Francisco salió del sótano sin haber tocado una sola herramienta, sin haber reparado nada, dejando atrás su caja de herramientas en su prisa por alejarse. La criatura recogió la caja, examinando su contenido con interés, martillos, tenazas, cincels, clavos. Herramientas que en las manos adecuadas podían crear belleza forjando metal, pero en otras manos, esas mismas herramientas podían causar un dolor inimaginable. Los días siguientes a la muerte de Tomás transcurrieron con una tensión palpable que flotaba sobre la hacienda San Jerónimo como niebla espesa. Los trabajadores hablaban en susurros, evitaban pasar cerca del pozo, y algunos de los más supersticiosos juraban haber visto sombras moviéndose en lugares donde no debería haber nada. Vicente Ruiz, el capataz, había notado que varios esclavos se reunían al anochecer cerca de los establos, murmurando en dialectos africanos que él no comprendía pero que reconocía como rizos de protección. El padre Anselmo había sido llamado dos veces más a la hacienda para bendecir diferentes áreas, rociando agua bendita y recitando exorcismos que hacían poco para calmar los nervios alterados de la gente. Mientras tanto, Don Rodrigo había comenzado a beber más temprano cada día, encerrándose en su estudio con botellas de mezcal que vaciaba antes de que cayera la noche. El 15º día después de la muerte de Tomás, Francisco finalmente cedió. Bajo el sótano cerca de la medianoche, levando una linterna de aceite que proyectaba sombras monstruosas en las paredes de piedra. La criatura lo esperaba despierta, sentada en el cadáver con las piernas cruzadas, usando una bata blanca que brillaba fantasmalmente. Sabía que volverías, dijo sin sorpresa. Francisco cerró la puerta detrás de él, y el sonido del cerrojo fue como una sentencia final. Vine a advertir. Hay rumores. La gente dice que Tomás no murió por accidente. La criatura se levantó lentamente, moviéndose con gracia felina. ¿Y tú qué crees, Francisco? ¿Crees que hay algo maligno aquí? Porque yo creo que lo maligno vive arriba, en la casa grande, en los campos donde hombres trabajan hasta morir, en las iglesias que bendicen la esclavitud, en las familias que esconden a sus hijos porque no cumplen sus expectativas. Francisco retrocedió hasta que su espalda tocó la puerta. Eres un monstruo, susurró. Los monstruos no nacen, Francisco. Los creen. Y los Mendoza me han estado criando durante 22 años. Entonces la criatura comenzó a hablar, y sus palabras eran ganchos que se clavaban en las partes más oscuras de Francisco. Sé lo que le hiciste a ese niño en Veracruz hace 10 años, el hijo del pescador. Pensaste que nadie lo sabía. El rostro de Francisco se tornó ceniza. La criatura continuó implacable. Sé por qué tu esposa te dejó. Sé por qué no puedes dormir de noche. Francisco se deslizó por la puerta hasta quedar sentado en el suelo. ¿Cómo fue todo lo que pudo decir? La criatura se arrodilló frente a él. Los secretos tienen peso, Francisco, y yo he pasado 22 años sin nada que hacer excepto escuchar, observar, aprender.
Lo que siguió fue una sesión de confesión retorcida que duró hasta el amanecer. La criatura extrayó de Francisco cada pecado, cada culpa, cada vergüenza acumulada en 42 años. Mientras Francisco confesaba, la criatura tocaba, no sexualmente, sino distribuyendo líneas entre consuelo y tortura. Con cada toque iba darmando las defensas psicológicas que Francisco había construido. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo?, preguntó la criatura sosteniendo el rostro de Francisco. Yo acepto que la sociedad me considera un monstruo, pero tú has pasado tu vida tratando de ser lo que crees que deberías ser, destruyéndote, lastimando a otros para demostrar algo que nunca podrás demostrar. Cuando Francisco salió del sótano al amanecer, no era el mismo hombre. Camino como autómata hacia la herrería. Las palabras de la criatura resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos que había suprimido. Entró en la herrería y miró sus herramientas. En su mente fragmentada se formó una idea con lógica retorcida: purificar su carne corrupta con el mismo fuego y metal que había trabajado durante años. Vicente Ruiz encontró el cuerpo 3 horas después. Francisco había usado sus propias herramientas para mutilarse de maneras que desafiaban toda lógica. Las tenazas en sus dedos, los cinceles talando palabras en su pecho, y finalmente un hierro de marcar atravesándolo. Su expresión mostraba no solo horror, sino un éxtasis retorcido, como si hubiera encontrado alguna respuesta final. Don Rodrigo no pudo mantener la calma. 2 muertes en 2 semanas, ambas conectadas al sótano. Llamó a Vicente. ¿Quién más tiene acceso a ese lugar? Vicente explicó que solo Tomás, Francisco y él mismo. Don Rodrigo preguntó sobre su hijo del sótano. Vicente respondió que no había hecho nada inusual, pero parecía estar esperando algo. Si sale, destruirá nuestro apellido, dijo Don Rodrigo negándose a trasladarlo. Vicente pensó que quizás ese honor ya estaba destruido. Mientras tanto, Lucía había continuado su investigación silenciosa con la determinación de quien siente que ha tropezado con algo demasiado importante para ignorar. El mechón de cabello que había encontrado en la mano de Tomás era de un color inusual, un castaño rojizo que no coincidía con ninguno de los trabajadores que ella conocía. Una noche, después de servir la cena en la casa grande, Lucía se acercó a una de las sirvientas más ancianas, una mujer llamada Josefina que había trabajado para los Mendoza durante 40 años. Dona Josefina, comenzó Lucía mientras lavaban los platos en la cocina. Y es cierto que Dona Esperanza tuvo 4 hijos y no 3. Josefina dijo que el plato que estaba sacando, que se hizo anicos contra el suelo de baldosas. Sus ojos se llenaron de pánico instantáneo. ¿Quién te dijo eso? Nadie debería saber eso. Nadie debe hablar de eso nunca. Pero la reacción de Josefina había confirmado lo que Lucía sospechaba. Había un cuarto hijo, uno del que no se hablaba. ¿Dónde está ese hijo?, preguntó Lucía. Josefina miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solas. En el sótano del ala este, donde ha estado desde que nació. Donde Dona Esperanza lo escondió porque nació diferente. Pero la criatura no había terminado. Aún quedaba una víctima más, y esta sería la más importante de todas. No un trabajador en un mestizo, sino alguien de la propia familia Mendoza. Alguien suya que simbolizaría la destrucción completa del orden que había mantenido a la criatura encerrada durante 22 años. Ya había identificado al tercero, Rafael de Mendoza, el hijo mayor, el heredero, el abogado educado en la Ciudad de México que hablaba de justicia y libertad mientras disfrutaba de privilegios construidos sobre la miseria de otros. Y esa noche, Lucía tomó su decisión.
Bajaria al sótano ella misma, hablaría con ese hijo escondido y descubriría que criatura era capaz de inspirar tales actos. Porque había comprendido que estas muertes no eran asesinatos tradicionales, sino algo más complejo que involucraba tanto al victimario como a las víctimas. La noche del 20º día después de la muerte de Tomás, Lucía esperó hasta que el último ruido en la hacienda se extinguiera. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando finalmente se levantó de su cadáver, cuidando de no despertar a las otras sirvientas. Se vistió en silencio, envolvió una vela y fósforos en un trapo, y salió descalza al patio. La luna estaba en cuarto menguante, proporcionando apenas suficient luz para navegar entre las sombras. El aire nocturno transportaba el aroma de los magueyes mezclado con algo más oscuro que parecía emanar del pozo donde había muerto Tomás. Lucía cruzó el patio con el corazón latiendo violentamente. Cada paso hacia el ala este se sentía como camina hacia un precipicio del cual no habría retorno. La puerta del ala este estaba entreabierta, lo cual la sorprendió. Al final del corredor que olía humedad y abandono, la puerta del sótano también estaba abierta. Lucía encendió su vela y comenzó a descender los 12 escalones de piedra. El aire se volvía más frío con cada paso. Al pie de las escaleras levantó su vela y miró alrededor. El sótano era más grande de lo imaginado, con un cadáver, una mesa con libros, y contra la pared del fondo, un horno y trapos. Pero lo que capturó su atención fue la figura sentada en el cadáver, mirándola con ojos brillantes. Te estaba esperando, dijo la criatura con voz suave que no era completamente masculina ni femenina. Sabía que eventualmente vendrías, Lucía. Lucía casi dejó caer la vela. ¿Cómo sabes mi nombre? La criatura sonrió con amargura. Sé los nombres de todos. He tenido 22 años para aprenderlos. Sé que tienes 16 años, que llegaste hace 2 años desde Guanajuato después de que tu familia muriera de cólera. Sé todo sobre esta hacienda. Lucía retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Qué eres tú? La criatura se levantó, revelando un cuerpo que desafiaba toda categorización. Soy el cuarto hijo de los Mendoza, el que nunca fue bautizado, el que fue escondido aquí porque mi existencia desafía las categorías que la sociedad considera naturales. ¿Mataste a Tomás y Francisco? Preguntó Lucía directamente. La criatura inclinó la cabeza. No directamente, pero fui responsable. Les mostrar verdad sobre sí mismas que sus mentes no podían procesar. Cuando salieron de aquí, levaban dentro algo que los destruía. Así que sí, los mate usando sus propias contradicciones como arma. Lucía sintió náusea. Yo, planeas matarme. La criatura negó. No. Tú viniste buscando verdad. Te necesito como testigo, porque lo que planeo hacer debe ser visto y contado. ¿Qué planeas hacer? La criatura se sentó, invitando a Lucía a hacer lo mismo. Voy a destruir a los Mendoza. Su honor falso, su piedad hipócrita, su apellido manchado. Rafael de Mendoza bajará mañana a este sótano. Aprenderá que tiene un hermano que nunca conoció, y verdades que destruyen su imagen familiar. Y tú vas a traerlo aquí. Lucía se puso de pie abruptamente. No voy a ayudarte. La criatura mostró tristeza calculada. ¿Crees que Rafael es inocente? Ha disfrutado cada privilegio sin cuestionar el costo humano. Además, Don Rodrigo planea vender la hacienda. Todos serán echados sin consideración. ¿Crees que encontrarás trabajo fácilmente? ¿Qué gano yo? Preguntó Lucía finalmente. La criatura sonrió. Cuando los Mendoza caigan, habrá propiedades y riquezas ocultas.
Yo no puedo reclamar nada porque no existo legalmente, pero tú sí. Te asegurar lo suficiente para comenzar una vida nueva. Lucia cerró los ojos. ¿Qué tendría que hacer? Dejaras una nota en el plato de Rafael durante la cena. Le dirá que su padre esconde algo en el sótano que afecta su herencia. La curiosidad hará el resto. Tú testificarás lo que viste, las muertes, mi existencia. La verdad hará su trabajo. ¿Qué le harás a Rafael? La criatura consideró. No lo que hice con los otros. Solo necesita entender lo que su familia hizo, el precio que otros pagaron. Luego decidirá si perpetua las mentiras o expone la verdad. Lucia pidió tiempo para pensar. La criatura asintió. Tienes hasta mañana al mediodía. Si no ayudas, te sugiero que abandones inmediatamente, porque lo que viene no distinguirá entre participantes y espectadores. Al mediodía del día siguiente, Lucia bajó al sótano del ala este con el corazón dividido entre el miedo y una determinación fría. Había pasado la noche sin dormir, sopesando cada consecuencia de su decisión. Pero cuando el sol salió sobre los campos de maguey de la Hacienda San Jerónimo, Lucia supo que su elección ya estaba tomada. No por violencia ni por maldad, sino por pura supervivencia. La criatura la esperaba despierta, sentada en el cater con una pequeña nota doblada en sus manos. Sabía que vendrías, dijo simplemente extendiendo el papel hacia Lucia. La gente siempre elige la supervivencia cuando así lo presenta claramente la alternativa. Lucia tomó la nota sin decir palabra. Estaba escrita en una caligrafía elegante que contrastaba violentamente con las condiciones miserables del sótano. Decía, Rafael, tu padre esconde en el sótano del ala este algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia y tu herencia. Si valoras la verdad más que la ilusión, baja esta noche después de la cena. Lo que descubres determinará el futuro de los Mendoza. Un amigo de la verdad. Era simple, intrigante, y diseñada perfectamente para despertar la curiosidad de un joven abogado entrenado para cuestionar y buscar hechos. Lucia guardó la nota en el bolsillo de su delantal y salió del sótano sin pronunciar palabra adicional. El pacto estaba sellado. No había vuelta atrás ahora. La cena en la casa grande esa noche transcurrió con una tensión que solo Lucia parecía percibir. Don Rodrigo bebía su mezcal con manos temblorosas, su rostro cada vez más enrojecido con cada copa. Dona Esperanza picoteaba su comida sin apetito real, sus ojos constantemente desviándose hacia la ventana que daba al ala este. Rafael, el hijo mayor, hablaba animadamente sobre sus estudios de leyes en la Ciudad de México, sobre las nuevas constituciones que se estaban redactando, sobre el futuro brillante de México como nación independiente. Era un joven apuesto de 26 años, con el cabello negro peinado hacia atrás, ojos inteligentes y la confianza de alguien que nunca había enfrentado verdadera adversidad. Sus hermanos menores, Sebastián de 22 años y María Dolores de 19, lo escuchaban con admiración mezclada con envidia. Ninguno de ellos sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando Lucia sirvió el segundo plato, dejó caer la nota doblada junto al tender de Rafael con un movimiento tan sutil que nadie más en la mesa lo notó. Rafael la vio de inmediato, su entrenamiento legal haciéndolo naturalmente observador de detalles. Miró a Lucia con curiosidad, pero ella se había retirado a la cocina con expresión neutra. Rafael deslizó la nota bajo su servilito y continuó comiendo mientras conversaba. Pero Lucia notó desde la cocina como sus ojos volvían constantemente a la servileta, como su mente estaba trabajando en el mensaje que había leído discretamente. La semilla estaba plantada.
Solo era cuestión de horas antes de que germinara en acción. Cerca de las 11 de la noche, Rafael salió de su habitación levando una lámpara de aceite. Lucia lo siguió a distancia segura, manteniéndose en las sombras del patio. Observó como Rafael cruzaba hacia el ala este, como empujaba la puerta que alguien había dejado convenientemente sin cerrar, como descendía por el corredor hasta la puerta del sótano. Ali se detuvo por un momento, quizás dudando, quizás reconociendo que cruzar ese umbral cambiaría algo fundamental. Pero la curiosidad y el sentido de deber hacia su familia pudieron más. Rafael abrió la puerta del sótano y comenzó a descender. Lucia se acercó silenciosamente hasta poder escuchar la conversación que estaba por desarrollarse, pero sin ser vista desde abajo. Lo que escuchó durante la siguiente hora la haría testigo del momento exacto en que la familia Mendoza comenzó su colapso final y irreversible. ¿Quién eres tú? Fue la primera pregunta de Rafael al ver a la criatura sentada en el cader del sótano. Su voz mostraba más curiosidad que miedo, el tono de un abogado acostumbrado a interrogar testigos. La criatura se levantó lentamente, permitiendo que la luz de la lámpara de Rafael iluminara completamente su cuerpo ambiguo. Soy tu hermano, respondió con voz tranquila. Oh hermana. Oh ambos. Oh ninguno, dependiendo de cómo prefieras categorizar lo que ves frente a ti. Pero biológicamente, inequívocamente, soy el cuarto hijo de Rodrigo y Esperanza de Mendoza, nacido 6 meses antes que tú, Rafael. Lo cual técnicamente me hace el primogenito, aunque eso es un detalle legal sin importancia, dado que nunca fui registrado oficialmente. El silencio que siguió fue denso, cargado del impacto de esas palabras. Rafael retrocedió un paso, su lámpara oscilando peligrosamente. Eso es imposible. Mis padres solo tienen 3 hijos. La criatura rió, y fue una risa sin humor. Tus padres tienen 4 hijos. Simplemente decidieron que yo no contaba. Que era mejor esconderme aquí en este sótano, alimentarme lo mínimo para sobrevivir, negarme educación formal, familia, identidad. Todo lo que tú has disfrutado sin cuestionarlo nunca. ¿Por qué? Porque nací con un cuerpo que tu madre llamó abominación y tu padre consideró castigo divino. Porque los Mendoza valoran su reputación social más que la humanidad de sus propios hijos. Rafael negó con la cabeza violentamente. No. Esto debe ser algún tipo de engaño. Alguien te puso aquí para extorsionar a mi familia. La criatura se acercó más, y bajo la luz directa, Rafael pudo ver la similitud innegable en los rasgos faciales. Los mismos pómulos altos de Dona Esperanza, la misma forma de nariz de Don Rodrigo, los mismos ojos verdes que caracterizaban a todos los Mendoza. Extorsión implica que tengo algo que ganar. ¿Qué podría ganar yo, Rafael? No tengo documentos de nacimiento. No existo legalmente. No puedo reclamar herencia en mi apellido. Lo único que tengo es verdad. Y esa verdad es lo que destruirá a los Mendoza más efectivamente que cualquier cantidad de dinero. Rafael dejó la lámpara en el suelo y se sentó pesadamente en la única silla del sótano, su rostro pálido bajo la luz parpadeante. Si lo que dices es verdad, ¿por qué revelarlo ahora? ¿Por qué después de todos estos años? La criatura sonrió, y esa sonrisa contenía 22 años de odio cristalizado. Porque finalmente tengo el poder de hacerlo. Durante años fui un niño indefenso, luego un adolescente confundido, siempre dependiente de la comida que me traían, de la ropa que me daban, de la misericordia de mis carceleros. Pero crecí, aprendí, observe, y eventualmente comprendí algo fundamental, el verdadero poder no viene de la fuerza física, sino de entender las debilidades de otros.
Tomás y Francisco lo aprendieron. Y ahora tú también aprenderás. La mención de esos dos nombres hizo que Rafael se pusiera de pie abruptamente. Tú mataste a Tomás y Francisco. ¿Cómo? ¿Por qué? Explicó la criatura con calma inquietante. Los mate mostrándoles verdades que no podían soportar. Tomás cargaba la culpa de deseos que consideraba pecaminosos. Francisco escondía actos que lo llenaban de autodesprecio. Ambos vinieron a este sótano buscando algo, validación, absolución, o simplemente el placer de tocar lo prohibido. Yo les di más de lo que buscaban. Les di confrontación total con quienes eran realmente. Sus mentes se fragmentaron bajo ese peso, y sus muertes fueron simplemente el resultado lógico de esa fragmentación. Rafael retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. ¿Estás loco? Eres un monstruo. La criatura sintió como si recibiera un cumplido. Quizás. Pero soy el monstruo que tus padres crearon. Cada día en este sótano, cada mirada de asco, cada negación de mi humanidad fue atrapaída en la construcción de lo que ves ahora. Los Mendoza hicieron esto. Y ahora pagarán el precio. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Rafael, su voz quebrada. La criatura se sentó nuevamente en el cadáver, adoptando una postura casi relajada. Quiero que subas esas escaleras y les cuentes a tus padres lo que encontraste aquí. Quiero que les exiges explications. Y quiero que testifiques ante las autoridades sobre mi existencia. Porque cuando la historia de los Mendoza salga a la luz, cuando se sepa que una de las familias más antiguas de Querétaro encerró a un hijo durante 22 años, cuando se investigue que otras cosas han escondido, las deudas ilegales, las propiedades robadas, los esclavos mantenidos después de la abolición, todo el edificio corrupto se derrumbará. Y tú, Rafael, educado en leyes, amante de la justicia según dices, serás quien inicie ese derrumbe. Era una trampa perfecta. Si Rafael reportaba lo que había descubierto, destruía su propia familia. Si guardaba silencio, se convertía en cómplice de las mismas injusticias que supuestamente condenaba en sus discursos sobre la nueva República Mexicana. Rafael permaneció en silencio durante largos minutos, su mente legal trabajando a través de implicaciones y consecuencias. Finalmente habló con voz apenas audible. Si hago lo que pides, mi familia será destruida socialmente. Perderemos todo. El apellido Mendoza se convertirá en sinónimo de vergüenza. La criatura asintió. Exactamente. Y quizás en esa destrucción, algo de justicia finalmente se servirá. No solo para mí, sino para todos los trabajadores explotados, todos los esclavos mantenidos ilegalmente, todas las familias desplazadas por las manipulaciones legales de tu padre. Tu comodidad, tu educación, tu futuro brillante, todo fue construido sobre sufrimiento que elegiste no ver. Las palabras encontraron su marca, y Rafael no pudo negarlas porque su propia educación lo había enseñado a reconocer verdad cuando la enfrentaba. Dame una noche, dijo Rafael finalmente. Una noche para procesar esto, para hablar con mis padres, para decidir qué hacer. La criatura consideró la petición y asintió. Tienes hasta mañana al amanecer. Después, con o sin tu cooperación, comenzar a exponer la verdad. Ya tengo aliados fuera de este sótano. Ya hay testigos. La maquinaria está en movimiento, Rafael. Solo estoy decidiendo si prefieres ser quien la controla o quien es aplastado por ella. Rafael recogió su lámpara con manos temblorosas y subió las escaleras del sótano como un hombre en shock. Lucía se escondió en las sombras mientras él pasaba,
viendo como caminaba hacia la casa grande con pasos mecánicos, su mundo entero redefinido en una sola conversación de una hora. Lo que sucedió esa noche en la casa grande solo pudo ser reconstruido después por los gritos que atravesaron las paredes. Rafael confrontó a sus padres cerca de la medianoche. Los gritos de Dona Esperanza resonaron por todo el patio, negaciones histéricas, justificaciones religiosas, súplicas para que mantuviera el secreto. La voz de Don Rodrigo alternaba entre rabia impotent y algo que sonaba peligrosamente cercano al llanto. Sebastián y María Dolores se despertaron y se unieron a la confrontación, sus propias voces sumándose al caos mientras aprendían sobre el hermano que nunca conocieron. Fue Vicente Ruiz, el capataz, quien finalmente tocó la puerta del estudio donde la familia se había encerrado, atraído por el ruido y preocupado de que los trabajadores comenzaron a hacer preguntas. Lo que escuchó a través de la puerta lo convenció de que la Hacienda San Jerónimo estaba viviendo sus últimas horas como la conocen. Al amanecer, Rafael tomó su decisión. Con ojos enrojecidos por lágrimas de rabia y traición, cabalgó hacia el pueblo de Querétaro para presentar denuncia formal ante las nuevas autoridades republicanas. Su testimonio, corroborado luego por Lucía y otros trabajadores que Vicente convenció de hablar, desató una investigación que reveló no solo la existencia de la criatura en el sótano, sino décadas de prácticas ilegales de los Mendoza. Don Rodrigo fue arrestado una semana después, acusado de mantener esclavos después de la abolición y de fraude en transacciones de propiedades. Dona Esperanza sufrió un colapso nervioso y fue internada en un convento donde pasaría el resto de sus días murmurando oraciones sin coherencia. La hacienda fue confiscada por el gobierno y eventualmente dividida entre los trabajadores que habían sido explotados durante generaciones. La criatura fue trasladada a una institución médica en la Ciudad de México, donde doctores republicanos, libres del dogma religioso del régimen colonial, estudiaron su caso con curiosidad científica más que juicio moral. Lucía, fiel al pacto, recibió documentos que lo otorgaban propiedad de una pequeña parcela de tierra que había pertenecido a los Mendoza. Suficiente para comenzar una vida modesta pero independiente. Y la historia del hermafrodita de la Hacienda San Jerónimo pasó a formar parte del folclore oscuro de Querétaro. Una leyenda susurrada sobre lo que sucede cuando las familias valoran su honor más que su humanidad, y sobre cómo los secretos enterrados eventualmente encuentran su camino hacia la luz, sin importar cuántas generaciones intenten mantenerlos ocultos en la oscuridad. Hoy, más de 2 siglos después, no hay monumentos en Querétaro que mencionen esta historia. No hay placas conmemorativas en la antigua ubicación de la Hacienda San Jerónimo. La historia oficial la borró, como borró tantas otras verdades incómodas del México colonial. Pero en los pueblos viejos de Querétaro, entre las familias que descienden de los trabajadores de aquella hacienda, todavía se cuenta una leyenda. La leyenda del hijo escondido que destruyó a una de las familias más poderosas de la región sin levantar un arma, sin derramar sangre directamente, usando únicamente la verdad como espada y la culpa como veneno. Algunos dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre los campos de maguey donde alguna vez estuvo la Hacienda San Jerónimo, se pueden escuchar susurros. No gritos de terror, sino algo más inquietante, conversaciones suaves, confesiones arrancadas del alma, verdades que nunca debieron ser dichas en voz alta. Los escépticos dicen que es solo el viento entre las plantas. Los creyentes dicen que es el eco de aquellas 3 noches en el sótano, cuando 3 hombres bajaron buscando algo prohibido y encontraron su propia destrucción. Pero quienes conocen la historia completa saben la verdad, no era brujería, no era posesión demoníaca, no era magia negra. Era algo mucho más aterrador y mucho más humano.
Era el poder de mostrar a alguien quien es realmente cuando todas sus defensas can. Era el arma de los marginados contra los opresores, la verdad utilizada como bisturi, cortando a través de mentiras hasta exponer la podredumbre de bio. Y algo más, algo que los archivos de la institución médica en la Ciudad de México registraron pero nunca pudieron explicar. Durante los 5 años que la criatura pasó bajo observación científica, varios de los médicos y funcionarios que trabajaban en el caso sufrieron colapsos nerviosos inexplicables. Algunos renunciaron a sus posiciones, otros confesaron públicamente pecados que habían mantenido ocultos durante décadas. Uno se quitó la vida dejando una carta que simplemente decía, me mostro quién soy realmente, y no puedo vivir con eso. ¿Qué le sucedió finalmente a la criatura? Los registros se vuelven confusos después de 1826. Algunos documentos sugieren que fue liberada tras una reforma de las instituciones médicas. Otros indican que escapó durante un traslado. Y un tercer grupo de documentos, celados durante 150 años y recientemente descubiertos en archivos del gobierno, que sugieren algo completamente diferente, que la criatura nunca existió oficialmente, que los registros fueron alterados, que alguien con poder decidió borrar toda evidencia de su paso por el mundo. Pero en las comunidades de personas intersexuales y transgénero de México, existe otra versión de la historia. Una versión que se cuenta en voz baja, con respeto casi reverencial. En esta versión, la criatura no solo sobrevivió, sino que vivió una vida larga bajo una nueva identidad. Algunos dicen que se convirtió en médico, otros que en abogado dedicado a defender a los marginados. Incluso quienes afirman que fue uno de los redactores anónimos de las primeras leyes republicanas que abolieron oficialmente la esclavitud y establecieron protecciones para personas consideradas diferentes por la sociedad colonial. No hay forma de verificar estas historias. Los nombres han sido borrados, los registros destruidos, las identidades difuminadas por el tiempo y el secreto. Pero quizás eso es apropiado. Quizás el verdadero legado de la criatura de San Jerónimo no es su nombre o su destino final, sino la leche que dejó grabada en la memoria colectiva. Que los que son marginados, encerrados, llamados monstruos por una sociedad que no los comprende, no están indefensos. Que la inteligencia pueda ser más letal que la fuerza. Que la verdad pueda destruir imperios que las espadas no pueden tocar. Y que aquellos que construyen su poder sobre la opresión de otros viven siempre al borde de un precipicio, sostenidos únicamente por las mentiras que se cuentan a sí mismas. Y cuando esas mentiras can, cuando el espejo se sostiene frente a sus rostros y no pueden apartar la mirada, cuando finalmente ven su reflejo real sin los disfraces del poder y el privilegio, algunos no pueden soportar lo que ven. 3 hombres bajaron a ese sótano en la Hacienda San Jerónimo en el verano de 1821. 3 hombres que pensaban que entendían el mundo, que conocen su lugar en él, que sabían quiénes eran. Y los 3 murieron, no por violencia física, sino porque algo dentro de ellos se rompió de manera irreparable cuando enfrentaron verdades que habían pasado toda su vida evitando. Esa es la historia que la historia oficial nunca contó. Esa es la verdad que los Mendoza intentaron enterrar. Y esa es la razón por la que, más de 200 años después, cuando el viento sopla entre los campos de maguey de Querétaro, algunos todavía escuchan susurros de confesiones que nunca debieron ser dichas, de secretos que deberían haber permanecido ocultos, de un ser que la sociedad llamó monstruo pero que resultó ser simplemente un espejo demasiado honesto para que algunos pudieran mirarlo sin quebrarse.